Hello guys, good morning, good afternoon, good evening, depends on the place you are watching from. Welcome to God Glory Happy Kitchen, welcome to my page. Ciao ragazzi, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, dipende dove voi state guardando questo video. Salutavo come vostro re, adesso benvenuto a God Glory Happy Kitchen, benvenuto nel nostro padre. Oggi facciamo pane morbido, pane al latte, quello che vuoi chiamarla. Today guys, we want to make bread, stuff bread, make bread. Ingredients we have our 1 cup of milk, 3 grams of all-purpose flour, teaspoon of sugar, 7 grams of dry yeast, that is 1 packet like this. We have egg and teaspoon of salt and butter, margarine. We need 200 grams of margarine. Ingredienti che servi per fare quello pane al latte: un bicchiere di latte tiepida, 300 g di farina 00, un cucchiaio di zucchero semolato, un cucchiaino di sale, un uovo, 7 g di lievito per pane, quindi lievito secca per pane, 7 g, questo è un bustino, e 200 g di burro margarina. Ok, prima di tutto mettiamo il nostro latte tiepida, mettiamo il nostro zucchero. It's warm milk. We have to add our sugar and our dry yeast, lievito di birra, so we have to turn it, cover it, step aside and leave it to rest. Copriamo e lascia riposare. Guys, as you can see, our yeast are already rest after 10 minutes. Come vedi, visto schiuma, è riposato il nostro lievito di birra. Dopo 10 minuti, now we have to add our salt. Mettiamo il nostro sale, our egg, 1 egg, as I said before, our flour, nostra farina, then we have to mix everything together. Then we now add our butter, so mix. We have to mix our dough. I have to work it with hand now. Guys, our dough is already set. Il nostro pane impasto è pronto. Adesso lasciamo riposare. We have to cover it to rest. Just take this butter on the up, put some butter on the top like this. So we have to leave it to rest for 1 hour. Copriamo per riposare un'ora. That 1 hour will be right back. Okay, leave it to double its size. You have to double its size. Doppio volume. After 1 hour, guys, the dough already double its size, as you can see. Dopo un'ora è doppiato il volume, come vedi. Mettiamo un po' di farina. Piano da lavoro. We have to put some flour. I put our dough on it. So I have to work on the dough. Into 2 and 2 again. Yes, that is, then we now get 8 pieces. 8.
Now get it first, so we have to work on it. We have to flat the dough. Okay. I'm using these guys. Okay, io sto usando questo di alluminio. The reason I'm using this, because I have this for baking, as you can see, this normal traditional way. So io uso questo alluminio, il motivo è non tutti gente c'è questo qua, magari tu non è persona che fa pane o fa plum cake sempre, meglio che compra questo usa getta. The reason I'm using this is that because of people that don't bake, it's not everybody that used to bake bread or whatever, or plum cake. So if you want to do cake once so that you will throw it away, you can easily use this aluminium. That is the reason I'm using this, to show you guys that you can even use this aluminium one. Okay, now we have to flat it. Put this aside, guys. You have to flat this, or let me do it this way. Easy. Just put this. Okay, so that you see what I'm doing. You have to flat it very well. Okay, take some butter. Roll. Okay, as you can see, okay, we have to take our stamp, just place it inside, just like this. Place it there. So we have to do all like that. Facciamo tutti così. When you finish, I will show you guys. Okay, we have finished working on our dough. We have to cover it to rest for 30 minutes before we bake. Abbiamo già lavorato il nostro pane al latte, lasciamo riposare ancora mezz'ora prima che forniamo. Copre, we have to cover it to double its size, doppia volume. Guys, after resting, after 30 minutes, we have to brush it with egg white. Dopo mezz'ora spalmiamo con albume. Tu puoi usare latte. You can easily use milk as well. We have to take it to the oven to bake under 80 degrees. Normal start baking oven for 30 minutes. Portiamo da cuocere forno statico per mezz'ora. When it's set, we'll be right back. Guys, our bread is set. Ragazzi, il nostro pane al latte morbido, quello che vuoi chiamare, è pronto. We have to remove it out of the pan, just like this. Very easy to remove, as you can see. Look the way it look like. Wow, look on the attach. Wow, let me show you guys the way it look like. For vedere com'è. Basta apre così. E cada is very hot. As you can see, it's hot. Look at the way it look like. Wow. Fluffy yummy. Wow. See the way it look like. If you like this bread, if you like this recipe, guys, what are you waiting for? Just give a huge thumbs up and don't forget to subscribe on our YouTube channel if you're not subscribed yet. If you already subscribed here before, thank you. God bless you. We'll see you on my next recipe. We'll see you on my next video. Ti piace quello pane morbido, pane al latte, pane fresco, quello che vuoi chiamarla? Cosa stai aspettando? Dai pollice e suona notifica per iscriverti al nostro canale se tu non ancora fatto. Se hai iscritto qua prima, grazie a Dio di benedica. Ci vediamo nel nostro prossimo video. Ci vediamo nella nostra prossima ricetta. Condividete questo video con i vostri contatti. E non dimenticate per iscrivervi al nostro canale. Quando iscriviti,
lascia il campanellino aperto così ogni volta che abbiamo ricaricato un nuovo video, voi prima persona che riceve messaggio, notification. Grazie a Dio, di benedica a tutti voi. Provatela e fammi sapere. Try this recipe and let me know in my description box. Thank you, God. God bless you. Bye bye.